Hello everyone, welcome to all of you. In last lecture we discussed about the lichens, the characteristics of lichen, its association and the ecological importance of lichen. In our today's lecture we are going to discuss the viruses and viroids. Viruses, its characteristics, about its discovery and its economic importance. So in today's date, we are all facing with the disease that is the COVID-19, which is caused by coronavirus. So what is coronavirus and what is virus? Mostly the virus म्हणजे काय? हा व्हायरस आपल्याला इतका ह्या पर्टिक्युलर पॅन्डेमिक पिरियड मध्ये कित्येक लोकांचा या ठिकाणी त्याने जीव घेतलेला आहे. हा व्हायरस काय आहे, हा कोणी शोधून काढला, त्याचे कॅरेक्टर्स काय आहेत, आणखी तो कोणकोणते इतर डिसीज कॉज करतो, हे आपल्याला ह्या पर्टिक्युलर लेक्चर मध्ये आजच्या डिस्कस करायचं आहे. सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर, that is viruses and viroids. The viruses and viroids, they are acellular organisms. Cellular organisms like the prokaryotic and eukaryotic organisms. Acellular without its cellular organization. यामध्ये स्पेसिफिक असं सेल्युलर ऑर्गनायझेशन असत नाही. यामध्ये आपल्याला व्हायरसेस पाहायचे आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याला व्हायरॉइड्स पाहायचे आहेत. This term virus, it is first used by the scientist Louis Pasteur. Considering the meaning, that is venom or poison, आपण याला बोलतो विष. लुईस पाश्चर ह्या सायंटिस्टने पहिल्यांदा ही टर्म यूज केलेली आहे आणि त्याने त्याला कन्सिडर केलेले आहे विष. आता ज्यावेळेस हे व्हेनम किंवा विष ज्यावेळेस आपल्या बॉडीमध्ये येतं त्यावेळेस पर्टिक्युलर जो ऑर्गॅनिझम आहे त्याला त्याचे हार्मफुल इफेक्ट्स दिसत असतात, म्हणजे त्याची डेथ देखील होऊ शकते, इतके हे डेंजरस असतात. Again, the next scientist, that is the M.J. Bijering, when performing experiment with the nutrient medium, that is the agar gel, he named that virus, that is obligate parasite, and this obligate parasite, that is the virus by scientist M.J. Bijering, they have migrate in the agar gel which is used by the M.J. Bijering in his experiment, and during his experiment he found that infectious soluble agent which transfers into the agar gel, he called that filtrate as contagium vivum fluidum. M.J. Bijering ज्यावेळेस agar gel हा न्यूट्रिएंट मीडियम म्हणून एक्सपेरिमेंट मध्ये यूज केलेला होता त्यावेळेस तो सबस्टन्स जो आहे तो त्या आगार जेलमध्ये इन्फेक्शियस सबस्टन्स काय झाला, मायग्रेट झाला, ट्रान्सफर झाला, आणि तो जो फिल्ट्रेट आहे त्या इन्फेक्शियस सबस्टन्सचा त्याला नाव दिलेलं आहे कंटॅजियम व्हिवम फ्लुइडम. देन नेक्स्ट सायंटिस्ट, दॅट इज द स्टॅनली, ही डेमॉन्स्ट्रेटेड that viruses are inert outside the host cell. म्हणजे आपल्या शरीराच्या बाहेर, होस्ट सेलच्या बाहेर व्हायरसेस कशा आहेत, इनर्ट आहेत, and they can be obtained in the crystalline form. क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये ते काय करता येऊ शकतात, ऑब्टेन करता येऊ शकतात. इट इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ व्हायरसेस, लुईस पाश्चर, M.J. Bijering and the Stanley. Let us move to the characteristics of viruses. Viruses are having the characteristics like, it is the structure of virus. This diagram shows the structure of virus. आता यामध्ये या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला व्हायरसेसचे कॅरेक्टर्स डिस्कस करायचे आहेत. पहिल्याच पार्ट मध्ये आपण पाहिलेलं आहे, दे आर असेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. Acellular organisms, therefore they lack their own cell machinery. त्याची स्वतःची अशी सेल मशिनरी असत नाही. They are acellular in nature. Then they do not grow, do not eat food or respire. ग्रो होत नाहीत, फूड खात नाहीत आणि ते रेस्पिरेशन करत नाहीत.
They are having the capacity to transmit the disease. हा अतिशय महत्वाचा कॅरेक्टर आहे. They are able to transmit the disease. म्हणजे प्लांट असू देत, ॲनिमल असू देत, त्यांच्यामध्ये डिसीज ट्रान्सफर करण्याची ॲबिलिटी त्यांच्यामध्ये आहे. दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स पासून बनलेले आहेत. आणि यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा जो आहे, डायग्राम मध्ये आपण पाहू शकतो, हा जो काही व्हायरल जीनोम आहे, आयदर इट इज DNA और RNA, इट इज सराउंडेड बाय दिस प्रोटीन कोट. या प्रोटीन कोटने तो काय केलेला आहे, सराउंड केलेला आहे. अँड दिस प्रोटीन कोट इट इज कॉल्ड एज दी कॅस्पिड. काय बोललं जातं त्याला, कॅस्पिड बोललं जातं. अँड दिस कॅस्पिड इट इज प्रेझेंट अराउंड दी जेनेटिक मटेरियल, दॅट इज द न्यूक्लिक ऍसिड स्टँड present inside the viruses. These viruses they are inactive outside the cell. सेलच्या बाहेर व्हायरसेस जे आहेत ते इनएक्टिव्ह आहेत. बट वेन दे एंटर्स इनटू दी स्पेसिफिक होस्ट, ज्यावेळेस ते स्पेसिफिक होस्टच्या बॉडीमध्ये एंट्री करतात, देन दे टेक चार्ज ऑफ दॅट सेल्युलर मशिनरी इन दॅट होस्ट सेल. होस्ट सेलच्या बाहेर ते इनएक्टिव्ह आहेत, पण होस्ट सेलच्या बॉडीमध्ये ज्यावेळेस ते एंट्री करतील त्यावेळेस त्या होस्ट सेलचा चार्ज घेतात अँड दे स्टार्ट टू डुप्लिकेट देमसेल्व्स. आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशनची प्रोसिजर आहे ती स्टार्ट होते. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर होस्टच्या बॉडीमध्ये असणारे रायबोसोम्स असतील, त्यामध्ये असणारं फूड मटेरियल असेल, ह्या सगळ्यावरती ते कंट्रोल करतात, त्याच्यावरती नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. देअरफॉर they are called as the infectious nucleoprotein particles. त्यामुळे त्याला infectious nucleoprotein particles असं कन्सिडर केलं जातं. they exhibit the mutations. they cannot be cultured on artificial culture medium. जसे प्लांट आपण टिश्यू कल्चरच्या माध्यमातून मल्टिप्लाय करू शकतो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम वापरून, तसे व्हायरसेस कल्चर करता येत नाहीत आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम वापरून देखील. So these are the various characteristics of viruses. Let us discuss about the types of viruses. The types of viruses it is based on the particular genetic material found in that virus. कोणत्या प्रकारचे जेनेटिक मटेरियल आहे त्यावरून व्हायरसेसचे टाईप पडतात. आता यामध्ये जेनेटिक मटेरियल म्हणजे काय, तर एक तर तो DNA असेल किंवा RNA असेल, डीऑक्सीरायबोज न्यूक्लिक ऍसिड असेल किंवा रायबोज न्यूक्लिक ऍसिड असेल. स्ट्रक्चर मध्ये आपण याच्या अगोदरच पाहिलेलं आहे, दॅट प्रोटीन कोट विच इज प्रेझेंट अराउंड दिस न्यूक्लिक ऍसिड्स, दॅट इज द जेनेटिक मटेरियल, इट इज कॉल्ड एज द कॅस्पिड. and this caspid it is made up of smaller units of caspomeres. कॅस्पिड जो आहे तो स्मॉल युनिट पासून बनलेला असतो, त्याला बोललं जातं कॅस्पोमियर्स. अँड द अरेंजमेंट ऑफ दीज स्मॉलर युनिट्स कॅस्पोमियर्स दे आर अरेंज्ड इन पॉलीहेड्रल और इन हेलिकल फॉर्म्स. अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल इज दिस कॅस्पिड प्रोटेक्ट्स the genetic material which is in the form of DNA or RNA. This genetic material in the viruses either it is in the form of single stranded RNA, it is also called as the ssRNA, SS single stranded RNA, or single or double stranded RNA, that is the dsRNA or double stranded DNA. single stranded RNA असेल, डबल स्टँडर्ड RNA असेल किंवा त्याला डबल स्टँडर्ड DNA ह्या फॉर्म मध्ये देखील पर्टिक्युलरली आपल्याला हे जेनेटिक मटेरियल त्यामध्ये दिसून येतं. देन अबाउट द इन्फेक्शन ऑफ द व्हायरसेस टू द बॅक्टेरियल सेल. व्हेन दॅट व्हायरस इन्फेक्ट्स टू द बॅक्टेरियल सेल दे आर कॉल्ड एज द बॅक्टेरियोफेज. आता ही डायग्राम आपल्याला या ठिकाणी दिसते पहा. दिस डायग्राम शोज द बॅक्टेरियोफेज. What is bacteriophage? The virus which infects to the bacteria or bacterial cell, it is called as the bacteriophage with the double stranded DNA. Genetic material चा टाइप कोणता आहे त्याच्यामध्ये, DS double stranded DNA, it is the type of genetic material in the bacteriophage. So it is about the types of viruses based on the genetic material present in that. Let us discuss about the economic importance of viruses.
How viruses are economically important? Because the viruses, they are having ability to transfer the disease or to cause the infection. So that viruses, it causes infection to plants as well as animals also. In plant diseases, it causes disorders like leaf curling, yellowing, mosaic formation, grassy shoot disease in sugarcane, and tobacco mosaic virus, which is the most important here in this diagram. It shows the tobacco mosaic virus. This is the tobacco leaf, and these patches, these shows the infection of viruses. And this virus, it shows the caspomeres, these are the smaller units in the caspids. Then the genetic material, it is the RNA. So the virus, it has ability to transmit the disease in the plants, or it causes the infection in the plants. So it is about the economic importance related with the plant diseases. Let us discuss the animal diseases. The viruses, again, it has ability to transmit the certain diseases in the animals. This chart shows the names of the various diseases and their causative viruses. For example, the disease common cold, it is caused by the virus herpes virus, influenza, myxovirus, smallpox, variola virus, mumps, paramyxovirus, measles, morbillivirus, poliomyelitis, poliovirus, swine flu, H1N1 virus, AIDS, that is retro, or it is also called as the HIV virus, and the most important is today's disease COVID-19. This COVID-19, it is caused by the coronavirus. So this coronavirus, which infects to the human and it causes the disease, it is called the COVID-19. It is caused by the coronavirus, and it is in nowadays major health related problem, which is caused by this virus. So it is all about the viruses, their discovery, characteristics, their types, and the economic importance of viruses. Let us discuss another acellular organism. It is called as the viroids. So these viroids discovered by the scientist T.O. Diner in year 1971. T.O. Diner ह्या सायंटिस्ट ने viroids डिस्कवर केलेले आहेत. Again, they are very small, circular, single stranded RNAs. Genetic material type is single stranded RNAs. There is no DNA in viroids. They are without protein code. आपणाला viruses आणखी viroids मध्ये डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हायरसेस अँड व्हायरॉइड्स असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. यामध्ये जेनेटिक मटेरियल मध्ये प्रोटीन कोड मध्ये डिफरन्स आपल्याला दिसतो. फर्स्ट व्हायरॉइड फाउंड इन पोटॅटो प्लांट which causes the disease potato spindle tuber viroid, PSTV. PSTV stands for potato spindle tuber viroid. It is caused by viroids, and this viroid PSTV, it is composed of 359 nucleotides caused by single stranded RNA which lacks protein coat. And this single stranded RNA genetic material, it is the low molecular weight RNA, smaller in size than the viruses. Therefore, these infectious RNA strands are called as the viruses. Again, the viroids, they are having economic importance, like it causes diseases in plants like citrus, exocortis, chrysanthemum stunt, and cucumber bale fruit. So it is all about the viroids, their discovery, characteristics, genetic material, first viroid, its structure, and economic importance. So with this we completed the acellular organisms, in that viruses and viroids, their discoveries, their characteristics, their types, their economic importance. So in this diagram it shows a variety of viruses, like the bacteriophage are there, then coronavirus is there. So protect yourself from the various infections, either it is from viruses or bacteria, and stay happy, stay healthy. Thank you.